तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् आवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. This morning, Peter asked me to explain about the saint where you have visited on Sunday. Питер попросил Ананту Кришну, чтобы он объяснил, где мы вчера были, куда мы ездили. So I will take some time now in this class to explain some of the aspects of this saint. Я выделю некоторое время из нашей лекции, чтобы объяснить некоторые вещи о поездке. The name of the saint is Имя святого Venkataramaya. Венкатарамая. I have physically seen him several times. Я сам своими глазами видел его несколько раз. Because he left his physical body in 1971. Потому что он покинул свое тело в 1971 году, этот святой человек. He left his body on the Shivaratri day. Он оставил тело в день Шиваратхи. Шиваратри. You know, there is a special day of the worship of Lord Shiva that is called Shivaratri. Это особый день. В этот день почитают Шиву. It is this day is celebrated all over India. Этот день празднуют по всей Индии. But it is difficult to know about when he was born. That is difficult. Но очень сложно сказать, когда он родился.
some of disciples of this saint, they have derived some different dates, and somebody said he was born in 1904, like that. But as far as I know, about the date of his birth is very difficult. И вот много разговоров вокруг того, когда же он родился. Многие последователи называют разные даты, вплоть до 1904 какого-то. Сколько? In 1904 or like that, somebody said, but that is also not. Да, 1940 каком-то году, но так или иначе четкой даты нету. Because in the year 1967, once he has invited many of the families of the group of Master EK, and we went there to his ashram. Но в 1967 году он пригласил нашу группу мастера EK, и мы туда приехали к нему. And that was for me. I have seen him when he came here, but that was for me. That was the first trip to his ashram for many of us. Мы приехали туда, увидели его. Для меня это был первый раз, первая поездка в его дом. So when we went there, when we were in the ashram, some of our people wanted to know what was his age at that time. И многие люди в тот момент, когда мы были в ашраме, хотели знать, сколько же ему лет. But he was, whenever somebody asked about his age, he was deviating. He does not speak about his age. Но когда кто-то его спрашивал, сколько же вам лет, он так очень уклончиво отвечал и не говорил конкретно. But some of our from our group, some ladies, they insisted him, we want to know your age. Но некоторые члены нашей группы очень настаивали, что мы хотим знать ваш возраст. Then he called one of the tribal men who are there in the village, and that man whom he called, already he was above 70 years, that man. И он позвал одного мужчину, который был в этом ашраме, и этот мужчина на тот момент уже был больше, ему было больше 70 лет. Он позвал мужчину из местного племени, который там жил. So, that tribal man whom he called, that man is more than of age of more than 70, and then he told us to ask him, and we asked him what is the age of this saint, and then this man said, this man said, my father, when he was young, he is already more than 70, and he said his father told him that when his father was a young boy, then also this saint was like this, and giving fruits and all these things to the children like that. Вот, и этот мужчина из племени, этот святой, говорит, спросите у этого мужчины. И мужчина ответил, что когда мой отец был маленьким мальчиком, то этот же святой, так же, как и сейчас, раздавал нам фрукты и был с детьми. Да, вот так вот. Да, то есть вот этот вот мужчина, его дедушка,
когда он был маленьким мальчиком, точно таким же видел этого святого, который раздавал фрукты детям. Да, а вот этому из племени человека он был уже, да, ему уже было за 70. So, with the mystic saints we cannot say, we cannot know their age from when they are existing in the body and all these things we cannot judge. Вот с такими мистическими святыми мы не можем точно о них сказать, когда они родились. I myself know also some other saints who were. One saint whom I have seen, I have seen in somewhere in the year 1991, and that sage, that saint, already he was more than 300 years in that body. Я сам знаю некоторых таких святых, и вот один из них в 91 году он его видел, и ему на тот момент уже было около 300 лет. So about this saint, so we know the date of his leaving the body, but we can't know when he was born into this body. That we cannot say. И вот говоря об этом святом, куда мы вот вчера ездили, мы можем точно сказать, когда он покинул тело, но мы не знаем наверняка, когда он родился. Then we asked these people, tribal people, from when he is here with all of you, then they said that like this man, they said that from the generation of their fathers, when they were very little, almost from that time, that means about maybe it will be about 100 years or more. Since then, this saint appeared in this area, and he said he is protecting all of us here, he said. И спросили у людей из племени, когда он появился в вашем окружении. И они ответили, что он уже был тогда, когда был период их отцов. То есть как минимум 100 лет он уже был с ними. Он пришел к ним и защищал их территорию, он был с ними, покровительствовал им. But this is a mystic saint, as I told you. He was not having any long hair or beard, anything. He appeared just like a normal man. Но этот святой, он не пришел в образе такого старца с бородой. Он просто был обычным человеком внешне, таким же, как все. I think you may have seen his picture in the ashram. Вы могли видеть его фотографию в ашраме. Have you seen the picture in the ashram of this main saint? Вы видели его фотографию? So he was always clean shaved, and he never showed his powers to anybody. Он всегда был гладко побрит, такой обычной достаточно внешности. Он никогда не показывал своих возможностей людям, таких сверхвозможностей. And as far as I know, when Master EAK came and started to live in Visakhapatnam from the end of the year 1963. И насколько я знаю, в тот момент, когда мастер EAK, вот я не расслышала, где он начал жить? В 1963 году он приехал в Викшапатнам и начал здесь быть. Previously, we were at Guntur. Master EAK means my father. So our family, my father and we were in Guntur, and from Guntur, our family shifted to Visakhapatnam,
by the end of 1963, До этого вся семья мастера EAK, они жили в Гунтуре, и после этого переехали сюда. and then he was appointed as a professor in the university here. Here there is a big university, old university. So in this university, he was appointed as a teacher in the university. И здесь есть очень большой университет, и отец был назначен профессором, учителем в этом университете. And then I think it was in 1965 or 66 when one night after midnight somebody came and then master was in the house of one of his friends because he was having some writing work, so to complete this master was in the house of a friend, and nobody knows that master is there because he wanted to complete this work, so therefore he went off from the people because always people were around him, so he wanted to finish this, so went to his friend's house and nobody knows where he is. И тогда в 65-м или в 66-м году однажды его отец пошел к его другу для того, чтобы закончить кое-какую работу. И так как возле мастера постоянно были люди, то ему пришлось уйти туда, где никто не знал, что он там будет находиться. So in the night after midnight, somebody knocked at the door, and when the owner of the house, friend of master, he opened the door, somebody came and said, "We want to meet Krishnamacharya." And how do you know? He asked him. И вот в эту ночь, когда мастер был у друга, после полуночи кто-то постучался в дверь, и друг открыл ее и спросили: "А мастер здесь?" Мы хотим. Мы хотим увидеть мастера, и как вы можете знать, что он здесь находится? Then he said, this saint, he is in the car, and he told me, this man who came was the driver of the car. He said, this saint is in the car. He told me that Krishnamacharya is in this house. И тогда поступил ответ, что святой, вот этот святой, о котором мы говорим, он сидит в машине, а я его водитель. И он сам мне сказал, что мастер находится в этом доме. So then master went to the car, and physically we know that they met each other then, but definitely they know each other on the higher plane, otherwise no. But we know this is the first time that they met physically, and then they spoke to each other as if they know each other since a long time already. And then this saint said, "I came to you. I know you are a very good homeopathic doctor, so I came to you for some treatment." He said, this saint. Ну и вот отец вышел к машине, и они начали общаться, как будто бы они очень давно друг друга знали. И святой говорит: "Я знаю, что вы очень хороший доктор гомеопатии, и мне нужно от вас лечение." But you see, this is a mystic thing. So then master said, "Okay, I am ready to serve you." And then the saint said, "My disciples who are around me, they want to take me to the hospital, but I said I don't want, and I came to you." But in fact, afterwards our master said, in fact he has no problem, only they wanted to meet each other, so for that he came like this.
Ну, в общем, вот этот водитель, который преданный святого, он советовал ему поехать в больницу, чтобы получить лечение. Но он сказал: нет, я поеду к мастеру EAK. И это было сделано только для того, чтобы они встретились и пообщались между собой. Хотя на самом деле потом оказалось, что этот святой совершенно здоров. So then master gave some medicine to him, and then they spent some half an hour or like that, and then the saint, he went back. He never stayed in any house in the cities or anywhere. Always he stays in that forest where you went, and in those areas in the forest, and once in a while he may come to the city, but he never goes to any house. Afterwards also, when he came to Vizag-Patnam, he used to come only to our house. Всегда, когда этот святой приезжал в город, он никогда не останавливался ни у кого дома. Он всегда возвращался домой, в лес, где он жил. Но после этого единственное место, куда он приезжал в городе, это был дом мастера EAK. And later he also visited 2 more houses where master sometimes used to stay in those houses for his writing work or something, only those 2 houses, but mostly our house. Позже, потом он начал останавливаться еще в 2 домах, где иногда мастер EAK работал у своих друзей и знакомых. Но в основном, конечно, он останавливался в доме мастера. And so after that, then sometimes, usually whenever he came, as far as I remember, he used to come at about 8 o'clock in the night and sit half an hour or maximum 1 hour in our house talking to our father, Miss Master, and then my mother used to offer some cup of coffee to him. He likes that coffee. So after drinking the coffee, then just he used to leave. He never stays anywhere, go back to the forest. Как правило, он приходил в гости около 8 часов вечера. Они разговаривали какое-то не очень продолжительное время с отцом. Мама предлагала ему чашку кофе, которую он пил. И он никогда не оставался, он всегда возвращался домой обратно. And sometimes when he was returning, he asked master also to go with him, and both of them used to go to the forests and in those areas, and master used to return after 1 or 2 days. He used to send master again back to Vizag-Patnam. Когда он приходил, он иногда предлагал отцу поехать вместе с ним в этот лес. И так получалось, что отец уезжал с ним туда, они проводили там какое-то время, день-два, а потом он его прислал обратно, отец возвращался домой. And when anyone, those who knew him, because in those areas some people know him, so if anyone wants to visit him, visit his ashram, visit him, then they have to stop at a house in the town, where you had your breakfast, the town down the hill. From here, first you went to a place where you have a breakfast, you remember? So that is a town, and there was a disciple in this town. So suppose in my mind I think I want to go and visit him. Immediately he knows
And he used to send a word to this disciple that such and such fellow will come to you. Tell him not to come now. So, if he doesn't give permission, nobody can go there. Так, ну, в общем, получается, что никто из людей, которых хотели к нему приехать, не могли это сделать без его согласия. Сейчас меня тут. Я спрошу, я, наверное, спрошу еще. Я сначала не уловила с этим нижним этажом. The town where you stopped in the morning after leaving from here, you stopped in a town, you know. Ага, то есть вот эта вот часть здания, где мы останавливаемся перед тем, как куда-то приехать. Вот этот первый этаж. This is there is you have seen, you have visited an ashram also where you have your breakfast, where you have the samadhi of this saint. Ага, все, да. So in this town, one of the disciples was there. So if anyone wants to go there in his ashram on the hill, so he has to go to this disciple's house and ask. Already the saint used to send a word to him, such and such fellow is coming, tell him not to come. Or if he says, yes, he can come, so he has to permit. The saint sends a word before. This is a mystery. Suppose you... Знал, да. Because if anybody wants to go to him with any personal motives like that, he knows that. So therefore, he sends a word to disciple, don't allow him to come to me, like that. И когда кто-то хотел прийти к нему с личным мотивом, он оповещал о том, что не стоит этого делать, не стоит приходить к нему. Because sometimes some politicians or some businessmen, they want to go to him to have his blessing. Иногда некоторые политики и экономические деятели приходили к нему для того, чтобы получить его благословение. Because he always used to say, I am here to protect these innocent people who are living in the forests, in these people. Он всегда говорил, что я здесь для того, чтобы защитить людей, невинных людей, которые находятся в этом лесу. It was true also. Это была правда. Because there are about 500 villages in that forest areas. В той лесной местности около 500 сел. There, in those days, the roads were, there were no roads, there were only in the forest, you have to small ways where you can reach from one village to one village. So these people, so for them, if they have any difficulty or if they have sometimes any epidemic like this, then this saint could know. So he used to just walk through the village and then this is finished. В те времена в этих селах между ними не было больших дорог, и эти пункты населенные соединяли небольшие дорожки, по которым они передвигались. И когда
каком-то селе вспыхивала